మహారుచికి స్వాగతం. ఈరోజు మహారుచి ఛానల్లో క్యాబేజ్ నిల్వ పచ్చడి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత జీలకర్ర, ఆవాలు, శనగపప్పు వేసుకోవాలి. తాలింపు గింజలు వేసుకున్న తర్వాత వెల్లుల్లిపాయలు, ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి. తాలింపు ఫ్రై అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చల్లారనివ్వాలి. బౌల్లో కారం, ఉప్పు, పసుపు, జీరా పౌడర్, వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. మెంతిపిండి, ఆవపిండి వేసుకోవాలి. కారం మసాలాలన్నీ కలిపిన తర్వాత చివరికి నిమ్మరసం వేసుకోవాలి. నిమ్మరసం వేసిన తర్వాత కట్ చేసిన క్యాబేజీ ముక్కలు వేసుకోవాలి. కలుపుకున్న క్యాబేజీ ముక్కల్లో ముందుగా వేసుకున్న పోపు వేసుకోవాలి. రుచికరమైన క్యాబేజ్ నిల్వ పచ్చడి రెడీ. ఈ వంట మీకు నచ్చినట్లయితే మహారుచి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు. Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.